Hello, my dear students. Welcome back to another lecture of Boron family. This is the fourth lecture of the Boron family. We have discussed till the compounds of boron. Boron compound ellame discuss panala. We have discussed about the first boron compound, borax. அது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது வரைக்கும் இருக்கிற லெக்சர்ஸ் 3 லெக்சர்ஸ் பண்ணியிருக்கு. அந்த 3 லெக்சர்ஸ் உங்களுக்கு பார்க்கணும்னா அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. யூ கேன் கோ த்ரூ தட், தென் கம் பேக் அண்ட் ஜாயின் ஹியர் இன் தி fourth lecture. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கண்டினியூஷன் கிடைக்கும். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் part of the inorganic chemistry. Okay, so we'll begin with the compounds of boron. So already we have discussed about borax, how we are preparing the borax, and we have discussed about the borax B test. Now what we are to discuss first is orthoboric acid. Boric acid பத்தி discuss பண்ணிக்கலாம். So orthoboric acid, the formula is H3BO3 or BOH thrice. Orthoboric acid இல்லைன்னா simply boric acid னு கூப்பிடலாம். It is a white crystalline solid with a soapy touch, and it is sparingly soluble in water. Sparingly soluble na less soluble, very less soluble in water, but it is very highly soluble when it is dissolved in hot water. What are the methods of preparation? If you start the method of preparation, you can prepare it by acidifying an aqueous solution of borax. So aqueous solution of a borax ni acidify panna pore. So if you acidify with HCl, aqueous solution of borax, நீ HCl கூட acidify பண்ணும்போது what you are getting? H3BO3 orthoboric acid. So you can prepare the orthoboric acid by acidifying aqueous solution of borax. NCERT ல அவங்க கொடுத்திருக்கிற எல்லா ஃபார்முலாஸும் all the chemical equation you should remember. உன்னோட டங்கில் அந்த எல்லா கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் வரணும், அந்த அளவுக்கு you have to remember. பட் NCERT தவிர வேற ஏதாவது ஈக்குவேஷன் எங்கேயாவது பார்த்தேன்னா just neglect that, just believe in that, believe in the NCERT. ஓகேங்களா? மீதி இருக்கிற எல்லாமே நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பட் NCERT இருக்கிற எந்த கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனும் நீ நெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடாது. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அக்யூஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் போராக்ஸ் அசிடிஃபை பண்ணிட்டேன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் H3BO3. H3BO3 structure பத்தி சொல்லிட்டேன்னா it is having a layered structure which is having a planar BO3 units joined by hydrogen bonds. So planar BO3 units, you can see the BO3 units here. In the BO3, this is the trigonal planar BO3 units. This BO3 units are joined by hydrogen bonds. Enga hydrogen bonds, you can see the hydrogen bonds here. Look at that. Look at that. This is what the BO3 units. BO3 units. The units are joined together by hydrogen bonds. You can able to see the hydrogen bonds, right? Inga oru hydrogen bond, inga oru hydrogen bond, inga oru hydrogen bond. So moonilume hydrogen bonds irukku. So this BO3 units are joined together by hydrogen bond. So you'll be getting a polymeric structure like this one. So this is what you are calling it as the orthoboric acid. You got the structure of orthoboric acid illengla. Look at that, the structure. Inga irukku BOH thrice, BOH 1 2 3. So இப்போ உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் வேணும்னா orthoboric acid தானே. look at that, this is orthoboric acid, BOH thrice. புரியுதா? so planar BO3 units are joined together by hydrogen bonds. This is what the structure of orthoboric acid. So it is just getting a polymeric structure because of the hydrogen bond. Boric acid is a weak monobasic acid. Boric acid is an acid. இப்போ உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் படி பார்க்கும்போது look at that, this is the structure இல்லைங்களா? BOH thrice இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ பார்க்கும்போது உனக்கு எப்படி தான் ஃபீல் ஆகும்னா, ஓகே 3 ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் இருக்கு அப்படின்னா இது ஒரு ட்ரைபேசிக் ஆசிட் அப்படி நீங்க நினைச்சிடலாம். Don't do that. Wrong. It is a weak monobasic acid because இவனுக்கு இப்போவுமே அவுட்டோமோஸ்ட் 6 electrons தான் இருக்கு, 2 electron எக்ஸ்ட்ரா வேணும். So he will be gaining one more electron pair. So he will be accepting the electron pair. So what we can call it as, he is a Lewis acid. So it is not a protonic acid. Proton donate பண்ற மாதிரி acid தானே நம்ம protonic acid னு சொல்லுவேன். But it is not a protonic acid, it is a Lewis acid. So H3BO3 is a Lewis acid, weak
monobasic Lewis acid. It is accepting the electron pair from hydroxyl ion. We'll see the reaction. Orthoboric acid hydrolyze பண்ற. Look at that. Water இருக்குல்ல, water OH minus என்ன பண்ற, OH minus is donating the electron pairs to the weak Lewis acid boron. So it is accepting the electron pair and forming BOH4 minus. You know this tetrahedral compound with sp3 hybridization already நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. So we can say that this BOH thrice, that is boric acid, is a monobasic Lewis acid, weak monobasic Lewis acid. ஓகேங்களா. Orthoboric acid, if you heat it above 370 Kelvin, what it is converting into metaboric acid. Metaboric acid, if I heat it again, it will be converting into boric oxide. So this is also the important thing you should not. H3BO3 நீங்க ஹீட் பண்றீங்க. So first வந்து 370 Kelvinக்கு மேல நீங்க ஹீட் பண்ணும்போது it becomes metaboric acid. When you heat it again, it will become boric oxide. Look at this problem. Problem 11.4. This is again NCERT problem. This is very important. NCERT problem avanoda given solution, which is very important for you. Why boric acid is considered as weak acid? Boric acid weak acid அதான் consider பண்றாங்க. எல்லாருமே boric acid weak acid அதான் consider பண்றாங்க. ஏன் அப்படி consider பண்றாங்க? Look at that. Boric acid, because it is not able to release H plus ions on its own. It receives OH minus ions from water molecule to complete its oxidate and in turn releases H plus. The weak acid சொல்றதுக்கு reason என்ன நம்ம இப்ப பார்த்தோம். எங்க பார்த்தோம்? Look at that. Not this reaction, this reaction. இல்லையா? BOH thrice waterல இருந்து என்ன பண்றாங்க? waterல இருந்து OH minus accept பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் BOH4 minus இருக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் அவனுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? H plus donate பண்ண முடியும். புரியுதுங்களா? So that is why we are calling it as a weak acid. It is not able to release H plus on its own. First, it receives OH minus from water molecule, then completing its oxidate, then it releases the H plus. Breathing, that is why it's a weak acid. In the solution, once they have asked the question. Do you believe that? The solution they have asked. Look at it. Boric acid is an acid because its molecule. Look at the options. Boric acid is an acid because its molecule contain replaceable hydrogen H plus ion. No. It gives up a proton. No. It accepts OH minus from water, releasing proton. Correct? That is gonna be the answer. It accepts OH minus from water first, then it releases proton. அப்படிதானே the solution சொன்னேன். The solution தான் இந்த question வருது. How beautiful. எப்படிதான் அவங்க question pick பண்ற பாத்தீங்களா? This is NEET 2016 question, not so old. So which is the option? C option. Accept OH minus from water, releasing proton. Yeah. Then okay, look at this. Which of the following statement about H3BO3 is not correct? H3BO3 பத்தி நம்ம படிச்சிட்டோம். அதுல எந்த statement is wrong? Okay. So which statement is gonna be the wrong? இப்ப H3BO3 okay. H3BO3 னா இப்படி தானே இருக்கும். பிளானார்னு சொன்ன, பிளானார்னு சொல்லும் போதே உனக்கு ஹைபிரிடைசேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா? If you are not knowing that, just look at that. எத்தனை சிக்மா போன்? போரோன், சென்ட்ரல் ஆட்டம் போரோன் தானே. அப்ப அவனோடது மட்டும் பார்த்தா போதும். போரோன் ஓகே. ஒரு சிக்மா போன், இன்னொரு சிக்மா போன், இன்னொரு சிக்மா போன். எத்தனை சிக்மா போன்? போரோனுக்கு இருக்கிறதே 3 எலக்ட்ரான். 3 எலக்ட்ரானும் சிக்மா போன் ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கு. நம்பர் ஆஃப் சிக்மா போன் பிளஸ் லான் பேர். லான் பேர் இருக்கா? இல்ல, இருக்கிற 3 எலக்ட்ரான் தான். அந்த 3 எலக்ட்ரானையும் அவன் ஆக்சிஜன் கூட சிக்மா போன் ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. சோ sp2 hybridization. planar structure னு சொன்னேன். The hybridization is sp2. Just remember that. Okay, fine. Correct தானே? Yes. Now the question is not having any relationship with that. Just ஞாபகம் வந்துச்சு அதனால சொன்னேன். Okay. Which of the following statement about H3BO3 is not correct? எது not correct? Okay, பாத்துலாமா? It has a layered structure in which planar BO3 units are joined by hydrogen bond. Look at that.
It does not act as proton donor but acts as Lewis acid by accepting hydroxyl ion. It is a strong tri-basic acid. It is prepared by acidifying aqueous solution of borax. Borax H3BO3 kandipa. It is having a layered structure with planar BO3 units joined by hydrogen bonds. Yes, we have seen that statement. Line of NCERT. It does not act as a proton donor but acts as a Lewis acid by accepting hydroxyl ion. Again NCERT. So this is the question of 1994 and the answer is the wrong answer, which is not true. Which are the following statement about H3BO3 is not true, which is not true. It is a strong tribasic acid. No, it is a weak monobasic acid. It is a weak monobasic acid. Okay. Now look at that. Now assertion and reason. These are the aims questions. Yeah. H3BO3 is a weak acid. Of course, it is a weak acid. Water extract the proton of H3BO3. H3BO3 in the water proton எடுத்துட்டு போறாங்களா? No way. இல்லையா? H3BO3 water இருந்து OH minus எடுத்துட்டு வராங்க. Then he is getting his octet. So first assertion is right. Okay, weak acid தான். But water இருந்து OH minus தான் H3BO3 கிடைக்குது இல்லையா? So reason is wrong. This is an aims question. So assertion is true, reason is false. Yes, you got that. Now we'll be going with the exercise 11.34. Look at that. Exercise 11.34 na book back clear. Okay. Boric acid is polymeric due to nama solite polymeric due to hydrogen bonding. Exactly. You can see the hydrogen bonding. Yeah, hydrogen bonding irukanaal da boric acid is having this polymeric structure. HF kum nama sonnala illa nama solla HF is also polymeric, right? Yeah, due to hydrogen bond. That's it for the session. Continue your hard work. Success will find you soon. Thank you.